वक्त आ गया है आलमी बरादरी पाकिस्तान की हकीकी मानों में मदद करे। UN सेक्रेटरी जनरल का अफगान मुहाजिरीन की आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। एंटोनियो गुतेरेस ने मजीद कहा कि अफगान अमन को इंतहाई निगहदाश्त की ज़रूरत है। ये चाहिए अफगानिस्तान में ऐसा माहौल पैदा करना होगा जिससे अफगान मुहाजिरीन वतन वापस जा सकें। शाह महमूद कुरैशी बोले, ज़ल्म खलीलजाद की बात से इत्मीनान हो गया कि अमरीका माजी की गलती नहीं दोहराएगा। अफगान मसले का हल इंतहाई पेचीदा है। मुतहर्रिक ग्रुप्स को एक मेज़ पर बिठाना सबसे बड़ा चैलेंज है। अमन की बहाली पर पाक अफगान तिजारत बढ़ने की राह हमवार होगी। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्म खलीलजाद की गुफ्तगू। अक़वाम मुत्तहिदा के कमिश्नर बराए मुहाजिरीन फिलिपो ग्रांदी ने कहा, अफगान मुहाजिरीन में वतन वापसी की उम्मीद पैदा हुई है। हुकूमत 2011 से पैसे ले रही है, अवाम के अरबों रुपए पड़े हैं, मंसूबा अब तक कागजों से बाहर नहीं आया। गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सीज केस में जस्टिस फैसल अरब के रिमार्क्स। कहा, ब्यूरोक्रेसी सारे मंसूबों में ताखीर करती है, फिर लागत बढ़ जाती है। नए मंसूबे ऐसे शुरू किए जाते हैं जैसे पहले सारे मुकम्मल हो गए। गैस मंसूबों से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश। नवाज शरीफ की दरखास्त जमानत की मनसूखी का मामला। ज़राए के मुताबिक महकमा दाखिला पंजाब ने कमेटी कायम कर दी। सूबाई वजीर राजा बशारत की सरबराही में कमेटी नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स का जायजा लेकर दरखास्त जमानत पर राय देगी। पीपल्स पार्टी के लिए नई मुश्किल। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी को नोटिस जारी। नोटिस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की बैक वक्त नुमाइंदगी के केस में जारी हुए, बहाल कर दी गई। इलेक्शन कमीशन से भी जवाब तलब। IMF की तीसरे केस। $452 मिलियन के लिए मजीद सख्त इकदाम के हवाले से खबरें बेबुनियाद हैं। वजारत खजाना की वजाहत, IMF के साथ नजरसानी मुज़ाकरात रूटीन मुज़ाकरात हैं। कभी कभार मुज़ाकरात के लिए कुछ इजाफी दिन भी लग जाते हैं। मजीद इकदाम के हवाले से कोई मुतालिबा सामने नहीं आया। PSL 5 का मेला सजने में सिर्फ 3 रोज बाकी। इवेंट के लिए टीमों की तैयारियां जोरों पर। लाहौर कलंदर्स के बेन डंक भी लाहौर पहुंच गए। शाहिद आफरीदी और इमरान ताहिर ने मुल्तान सुल्तान्स की टीम को ज्वाइन कर लिया। उधर नेशनल स्टेडियम कराची में होने वाली इफ्तिताही तकरीब में शोबिस के नामजद सितारे जगमगाएंगे। राहत फतेह अली खान, सज्जाद अली, अबरारुल हक और सनम मारवी आवाज का जादू जगाएंगी। पाकिस्तान के टेनिस प्लेयर एहसामुल हक ने न्यूयॉर्क ओपन टेनिस का डबल्स का टाइटल जीत लिया। एहसाम और बरतानवी पार्टनर डोमिनिक एग्लोट ने फाइनल में जॉनसन और ओपेल्का पर मुश्तमिल अमरीकी जोड़ी को 7-6, 7-6 से शिकस्त दी। Will be required, and lastly, we all collectively have to be wary of the spoilers. The Secretary mentioned there are spoilers inside and there are spoilers outside. So collectively, we have to defeat their design and attain peace. Thank you. Thank you very much, Mr. Secretary. Three very brief messages. First, to express my deep gratitude and appreciation to the generosity and hospitality of Pakistan, having received for 40 years millions of Afghan refugees. In a world where so many borders are closed, in a world where so many refugees are rejected or stigmatized, Pakistan has not only opened its borders, but the Pakistanis have opened the doors of their houses and they have opened their hearts to support Afghan refugees. Pakistan has provided the world with a global public good supporting Afghan refugees, and it's time for the international community to assume its responsibilities and to support Pakistan very meaningfully in this generous hospitality towards Afghan refugees and support Afghan refugees in their obviously difficult situation. Second message, paying tribute to the resilience and the courage of Afghan
Afghan refugees, Afghan displaced, Afghans living in very dramatic conditions in their own country, and to say that it's time for Afghans to have a chance for peace, it's time for Afghans to have a chance for development of their own country. And the second message is that there is an opportunity for peace we cannot miss. We have not the right to miss this opportunity. No Afghan will forgive us if this opportunity is not seized. It is absolutely essential that all Afghan leaders and all members of the international community do everything possible to make peace become a reality. I'm very encouraged by the strong commitment of Pakistan to peace in Afghanistan. And it's also very important that the whole of the international community, once peace is achieved, decides to invest massively in Afghanistan to allow for the country to be able to develop itself and to create the conditions of prosperity that are needed for Afghans to return and face a new and prosperous life, and for peace in the region to be consolidated forever. I want to once again express my great gratitude for the wonderful hospitality I'm enjoying here in Pakistan, and for the excellent opportunities that were given to me to participate in so many events in which Pakistan is contributing so positively, not only for the support to Afghan refugees, but for peace and for international cooperation and support of the UN in this very important moment we are living together. Thank you, Mr. Secretary General, High Commissioner for Refugees. I really don't want to repeat what has already been said, which says it all, other than one, of course, thank very much the government of Pakistan for organizing this conference. I think it is important to sometimes take a little step back, reflect on a long time situation, and try to catalyze interest and support. One, because, of course, as both the Foreign Minister and the Secretary General have said, we have an opportunity here. We must hope that we have an opportunity here. I said it earlier in the panel, you know, Afghans are among the most disappointed people in the world. We can't disappoint them again. It would be really a betrayal this time. But I think that all that we heard about commitments to peace, commitment to cooperation between Afghanistan and Pakistan and in the region provides a very good framework for solutions. Just an additional practical element. In December, we organized a global refugee forum. Actually, Pakistan was one of the 5 convening countries together with UNHCR. And not by chance, it's because of its very important role in hosting Afghan refugees for 4 decades. At that conference, where Prime Minister Imran Khan was present, we launched a platform to rally more support for solutions for Afghan refugees. And I really would like to use this opportunity to send a message to donors in particular, to provide support through that platform. We've had now for 8 years a commitment to cooperation between Afghanistan and Pakistan and in the region provides a very good framework for solutions. Just an additional practical element. In December, we organized a global refugee forum. Actually, Pakistan was one of the 5 convening countries together with UNHCR, and not by chance, it's because of its very important role in hosting Afghan refugees for 4 decades. At that conference, where Prime Minister Imran Khan was present, we launched a platform to rally more support for solutions for Afghan refugees. And I really would like to use this opportunity to send a message to donors in particular, to provide support through that platform. We've had now for 8 years a solution strategy for Afghan refugees.